na makubaliano ya kikao cha 3 cha tume ya pamoja ya kudumu ya ushirikiano kati ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Uganda, tushuke hapa chini ili tuweze kubadilishana hati hizo mbele ya waheshimiwa marais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Joseph Magufuli na Mheshimiwa Yoweri Kaguta Museveni, rais wa Jamhuri ya Uganda. Mtazamaji, unaendelea kufuatilia matangazo haya mubashara kutoka hapa katika ukumbi wa kimataifa wa Mwalimu Julius Nyerere hapa Dar es Salaam, na hizi ni hati 4 za makubaliano kati ya Tanzania na Uganda. Hati ya makubaliano ya masuala ya sekta ya kilimo, uhamiaji, magereza, lakini pia hati ya makubaliano ya mkutano wa 3 wa tume ya kudumu ya ushirikiano baina ya Tanzania na Uganda. Kwa heshima kubwa naomba sasa nimkaribishe Mheshimiwa Profesa Palamagamba Mwaluko Kabudi, mbunge, waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki, aweze kuja sasa kumkaribisha Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, azungumze na washiriki wa kongamano ili la jukwaa la biashara. Mheshimiwa Waziri, karibu. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Joseph Magufuli, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Uganda Mzee Yoweri Kaguta Museveni, Mheshimiwa Rais Dr. Magufuli, hadhara hii iko tayari kukusikiliza, nami kwa heshima na taadhima na kualika sasa Mheshimiwa Rais karibie uweze kuzungumza na Watanzania na Waganda ambao wako hapa. Mheshimiwa Rais, karibu sana. Naam, Rais Dr. John Magufuli akienda kuzungumza, nikukumbusha tu kwamba huu ni mkutano wa 3 wa tume ya kudumu ya pamoja ushirikiano ambao umefanyika siku chache kabla ya kuja katika jukwaa hili la kibiashara. Asanteni. Naam, Rais Dr. Magufuli sasa yuko tayari kuzungumza. Kwa vile tulikuwa tumesimama, niwaombe tena basi ndugu zangu tusimame ili tumkumbuke shujaa wa Afrika ambaye kwa taarifa za leo tumepata habari ya kufariki kwake, mzee wetu Robert Mugabe, rais mstaafu wa nchi ya Zimbabwe. Roho ya marehemu ipumzike kwa amani. Amina. Asanteni sana. Mheshimiwa Yoweri Kaguta Museveni, rais wa Jamhuri ya Uganda, pamoja na Mama Janet Museveni, mke wa rais wa Uganda. Karibu sana Mama Janet. Unajua unaposema Janet kidogo namfikiria mke wangu kule nyumbani. Mheshimiwa Palamagamba Kabudi, waziri wa mambo ya nje wa Tanzania, Mheshimiwa Sam Kutesa, waziri wa mambo ya nje wa Uganda, waheshimiwa mawaziri na manaibu waziri kutoka Tanzania na kutoka Uganda, waheshimiwa wabunge mlioko hapa wakiongozwa na wabunge wa kamati inayohusiana na biashara, waheshimiwa makatibu wakuu na manaibu katibu wakuu, waheshimiwa mabalozi na wawakilishi wa mashirika ya kimataifa mlioko hapa, wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, waheshimiwa wakuu wa mikoa mliopo hapa, ndugu Salum Shamte, mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi wa taasisi ya sekta binafsi kutoka Tanzania, pamoja na mwakilishi wa ndugu Patrick Bitature, mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi wa taasisi ya sekta binafsi kutoka Uganda, wawakilishi wa jumuiya ya wafanyabiashara kutoka Tanzania na Uganda mlioko hapa, ndugu washiriki, ndugu wanahabari,
mabibi na mabwana, habari za asubuhi. Ndugu zangu, ni heshima kubwa kwangu kupata fursa ya kuhudhuria kongamano la kwanza la biashara kati ya Tanzania na Uganda. Kwa kweli hili ni tukio la kihistoria. Hivyo nichukue fursa hii kwa niaba ya serikali na wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuwakaribisha sana wafanyabiashara wote, lakini kumkaribisha sana Mheshimiwa Rais Museveni pamoja na ndugu zetu wengine wote kutoka Uganda hapa nyumbani kwetu Tanzania. Pia ninawapongeza sana kwa waandaaji wa tukio hili muhimu. Aidha, nitumie fursa hii kutoa shukrani zangu za dhati kwako Mheshimiwa Rais Museveni na wawakilishi wa jumuiya ya wafanyabiashara kutoka Uganda kwa kukubali mwaliko wetu na kuja kushiriki kwenye kongamano hili la hapa Dar es Salaam. Mkutano kama hii inatoa fursa kwa wafanyabiashara wetu sio tu kubaini na kutumia fursa za biashara na uwekezaji, lakini pia kushughulikia changamoto mbalimbali za biashara na uwekezaji kati ya nchi zetu mbili. Mheshimiwa Rais, waheshimiwa viongozi na ndugu washiriki, ni wazi kabisa kwamba mafungamano ya kijamii na kiuchumi kati ya wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Jamhuri ya Uganda yamekuwepo enzi na enzi. Hata kabla ya ukoloni mkongwe, mafungamano haya yamekuwepo. Kiuhalisia sisi ni ndugu wa damu. Hata lugha, tamaduni na mila zetu ni ushahidi tosha wa ukweli huu. Kwa bahati mbaya, kuna watu walikuja kutoka nje ya bara letu la Afrika wakaweka mipaka kati ya jamii zetu, lakini kwa namna yoyote ile mipaka hii haiwezi kututenganisha au kuondoa undugu wetu. Tutaendelea kuwa kitu kimoja na kutembea pamoja katika shughuli za maendeleo ya nchi zetu mbili. Leo asubuhi nilizungumza neno moja, kuniga. Mheshimiwa Rais akaniuliza, kuniga maana yake unakwama au nyama au ugali au kuniga? Nasema ndio hiyo hiyo. Anasema na sisi kwetu kuniga. Nikasema hii ndiyo inavyoonyesha ni kwa namna gani sisi wa Tanzania na Waganda tuko pamoja. Mahusiano yetu yaliimarishwa zaidi baada ya kurejea tena kwa Jumuiya ya Afrika Mashariki iliyovunjika mwaka 1977. Zikiwa miongoni mwa waanzilishi wa Jumuiya mpya ya Afrika Mashariki, nchi zetu zimekuwa na dhamira ya dhati na zimeendelea kuweka jitihada kubwa kuelekea mtangamano wa kikanda ambapo msingi wake ni watu na nguvu ya soko. Ushirikiano wetu wa karibu upo pia katika jumuiya zingine za kikanda na kimataifa kama vile Jumuiya ya Nchi za Maziwa Makuu, Jumuiya ya Madola, Umoja wa Afrika pamoja na Umoja wa Mataifa. Na katika jumuiya hizi zote mara nyingi tumekuwa na misimamo ya pamoja na tumeshikamana kwenye masuala mbalimbali sisi Waganda na Watanzania. Hivyo ni jukumu letu sasa kutumia mafungamano haya na mahusiano yetu ya kihistoria, kidiplomasia na kindugu ili kusukuma ajenda yetu ya maendeleo ya kiuchumi kwa maslahi ya nchi zetu mbili. Mataifa yetu yanazo rasilimali za kutosha kabisa kuleta maendeleo, hususan watu wetu na maliasili zetu. Tunazo fursa za kukuza uchumi katika sekta zote ikiwemo utalii, madini, kilimo, mifugo, uvuvi, gesi, mafuta na muhimu zaidi kwa sasa ni sekta ya bidhaa za viwandani, yani manufacturing sectors. Hata hivyo, kiwango cha biashara na uwekezaji kati ya nchi zetu bado ni kidogo sana, pamoja na kuwepo kwa ongezeko katika miaka ya karibuni. Baadhi ya takwimu
zinaweza kuthibitisha ukweli huu. Mathalan, mwaka jana 2018 thamani ya biashara kati ya Tanzania na Uganda ilikuwa shilingi bilioni 388.52. Ingawa kiwango hiki ni ongezeko la 207% ukilinganishwa na mwaka 2017 ambapo ilikuwa shilingi bilioni 116.7. Bado ni kidogo sana ikilinganishwa na fursa zilizopo katika nchi zetu mbili. Aidha, kwa kuangalia idadi ya miradi ya uwekezaji, Uganda inayo miradi 22 tu nchini Tanzania yenye thamani ya dola za Marekani milioni 143.25 inayotoa fursa ya ajira ya watu 2230 tu. Zaidi ya hapo, kiwango cha mizigo ya Uganda inayoingizwa kupitia bandari ya Dar es Salaam ni kidogo sana. Mathalani, mwaka 2017 na 18 zilipita tani 167,000 tu kati ya jumla ya tani milioni 7.1 za bidhaa zinazoingizwa Uganda. Milioni 7.1 ya bidhaa, lakini zilizopitia Tanzania ni tani 167,000. Hiki ni kiwango kidogo sana. Mheshimiwa Rais na waheshimiwa viongozi na ndugu washiriki, kwa kuzingatia takwimu hizi chache, swali la kujiuliza ni kwa nini kiwango cha biashara na uwekezaji kimeendelea kuwa chini pamoja na fursa nyingi zilizopo katika nchi zetu mbili? Why? Kwa nini kiwango hiki kiko chini? Kwa mfano, nimetaja makampuni yaliyosajiliwa hapa ya Uganda ni 22, wakati makampuni yaliyosajiliwa hapa ya Kenya ni 504. Kwa nini Uganda na Tanzania kiwango cha biashara kiko chini? Majibu ya swali hili yanaweza yasiwe rahisi au ya moja kwa moja. Nimefurahi sana mwakilishi wa wafanyabiashara statement yake ya mwisho hapa kwamba tusije tukawa tunaishia na kufanya makongamano tu na kukutana halafu no action at the end. Nimemfurahia kweli. Ni bahati mbaya huyo mama yuko Uganda. Angekuwa Tanzania ningemfikiria. Ningemfikiria kumtafutia kazi. Unajua sasa. Lakini huu ndio ukweli. Haya ndio maswali ya msingi sisi wafanyabiashara wa Tanzania na wafanyabiashara wa Uganda tunatakiwa tujiulize. Haya ndio maswali ya msingi ambapo sisi watendaji wa serikali tulioko Tanzania na watendaji wa serikali walioko Uganda tunatakiwa tujiulize. Haya ndio maswali ya msingi sisi marais, mimi pamoja na mzee wangu mzee Yoweri Kaguta Museveni, tunatakiwa tujiulize kwa nini biashara ya Tanzania na Uganda iko chini. Mimi nina matumaini makubwa katika mikutano hii ya wafanyabiashara, ya kukutana wafanyabiashara wa Tanzania na wenzao wa Uganda, tutapata majibu kutokana na maswali haya ambayo yamekuwepo kwa miaka mingi. Hata hivyo, kwa kuwa nami pia nimepata heshima ya kuwepo kwenye tukio hili muhimu, nitataja baadhi ya sababu za kiwango kidogo cha biashara na uwekezaji kati ya nchi zetu mbili. Baadhi ya sababu hizi zinaweza kuhusiana na vikwazo vya kikodi na visivyo vya kikodi. Lakini changamoto kubwa ninayoiona mimi inahusiana na miundombinu ya usafiri na usafirishaji. Ni wazi kwamba kwa muda mrefu ushoroba wetu wa kati umekuwa ukifanya kazi chini ya kiwango. Kwa sehemu hii inasababishwa na ufanisi mdogo wa bandari ya Dar es Salaam.
ikiwemo uwezo mdogo wa bandari, vitendo vya rushwa na wizi, ucheleweshaji wa mizigo na urasimu usio wa lazima. Sambamba na hili, reli ya kati inayoanzia Dar es Salaam hadi Mwanza imekuwa na ufanisi mdogo. Kumekuwa na upungufu wa vichwa vya treni na mabehewa. Vile vile baadhi ya vipande vya njia ya reli vimekuwa vikihitaji ukarabati wa mara kwa mara. Tatizo hili pia linakihusu kivuko treni kati ya Mwanza na Port Bell kupitia Ziwa Victoria. Kutokana na changamoto hizi, kumekuwa na utegemezi mkubwa wa usafiri wa barabara ambao kama mnavyofahamu sio tu na gharama kubwa, lakini pia sio endelevu. Haiwezekani kubeba mizigo mikubwa kwa njia ya barabara, vinginevyo gharama za matengenezo na ukarabati wa mara kwa mara zitakuwa kubwa sana na haziwezi kubebeka. Waheshimiwa viongozi, baada ya kutambua changamoto hizi na zingine nyingi ambazo sijazitaja, jitihada mbalimbali zimechukuliwa na nyingine zinaendelea kuchukuliwa. Lengo lilikuwa ni kuondoa kabisa vikwazo na kujenga mazingira mwafaka kwa ajili ya biashara na uwekezaji, sio tu kati ya nchi zetu mbili, lakini pia ndani ya jumuiya yetu ya Afrika Mashariki. Moja ya jitihada kubwa ambazo ningependa nizitaje hapa, ndugu zangu, zilizochukuliwa ni kuboresha miundombinu ya usafiri na usafirishaji, ambapo miradi mingi inatekelezwa na mingine imekamilika. Baadhi ya miradi hii ni pamoja na upanuzi wa bandari ya Dar es Salaam kwa gharama ya zaidi ya trilioni 1, ukarabati wa reli ya kati na ununuzi wa vichwa na mabehewa mapya ya treni. Kazi hii tumeifanya. Na takriban miaka miwili iliyopita, kwa kushauriana na kushirikiana na kaka yangu mzee Museveni, tumefufua vivuko treni kati ya Mwanza na Port Bell kupitia Ziwa Victoria. Hata hivyo, kama nilivyosema hapo awali, bado kuna kazi kubwa ya kufanya ili kuongeza ufanisi wa kivuko hiki. Vile vile, ili kuongeza ufanisi kwenye bandari ya Dar es Salaam, tumefungua kituo cha huduma ya pamoja, yani one stop shop, kinachofanya kazi masaa 24 kwa siku. Sanjari na hili, tumedhibiti vitendo vya kiuhalifu bandarini, na ndiyo maana tulifanya mabadiliko mapya na tukamteua mtendaji mkuu wa bandari, Injinia Kakoko, sifahamu kama yuko hapa, anajitahidi sana kufanya kazi zake vizuri. Pia ili kuboresha na kurahisisha upitaji wa watu na mizigo kwenye mipaka yetu, tumefungua kituo cha huduma za pamoja mpakani pale Mtukura. Lakini tumepunguza pia mambo ya kusimamishwa mizigo barabarani kwa kila mahali, ili pawe pana cheki pointi zisizozidi 3 kutoka hapa mpaka Uganda. Zaidi ya hayo, tumeanzisha huduma za usafiri wa anga kati ya nchi zetu, ambapo kuna safari ya moja kwa moja kupitia mashirika yetu ya ndege ya Air Tanzania na Uganda Airline. Na katika hili namshukuru sana kaka yangu Mheshimiwa Museveni kwa jitihada zake kubwa anazozifanya. Ni imani yetu kuwa hatua hii sio tu itaimarisha maingiliano ya kibiashara miongoni mwetu na miongoni mwa watu wetu, lakini pia itakuza utalii katika nchi zetu. Sanjari na hatua hizi, serikali imeamua kutekeleza mradi wa ujenzi wa reli ya kisasa kutoka Dar es Salaam hadi Mwanza. Utakapokamilika, bila shaka itakuwa ni mkombozi mkubwa wa wafanyabiashara. Hatua nyingine muhimu tuliyochukua ni kubuni mipango mahususi ya kitaifa inayolenga kurahisisha na kuharakisha biashara na uwekezaji, ikiwemo kuanzisha wizara mahususi yenye dhamana ya uwekezaji chini ya ofisi ya waziri mkuu. Lakini pia tumeanza utekelezaji wa mipango mkakati wa kujenga mazingira wezeshi ya biashara nchini, yani the blueprint for regulatory reforms on Tanzania business environment.
Katika jumuiya yetu ya Afrika Mashariki, jitihada mbalimbali zimefanywa pia, ikiwemo kuridhia na kutekeleza itifaki ya pamoja ya forodha na soko la pamoja. Jitihada hizi zimewezesha wakazi wa Afrika Mashariki kuvuka mipaka na kupitisha bidhaa zao kwa uhuru zaidi. Kwa kweli naweza kusema kwa ujasiri kabisa kuwa kwa sehemu kubwa changamoto nyingi ambazo kwa muda mrefu zimekuwa zikikwamisha biashara na uwekezaji kati ya nchi zetu zote zimeondolewa au zimepungua sana. Hata hivyo, ni sharti tuelekeze jitihada zetu katika kumaliza kabisa vikwazo vilivyopo. Ninafahamu hata katika ushuru magari yanaposafiri, na leo tumelizungumza na Mheshimiwa Rais, huku wanatozwa dola 500, magari yakiingia Uganda yanatozwa dola 150 na kadhalika. Hayo ni mambo ambayo nina uhakika mtayajadili hapa na kuyamaliza. Waheshimiwa viongozi na ndugu washiriki, lengo kuu la kufanya jitihada hizi zote ni kuvutia biashara na uwekezaji zaidi kwa kujenga mazingira yanayorahisisha na sio kukwamisha biashara. Hivyo basi, nichukue fursa hii kuwakaribisha wawekezaji wote makini kutoka Uganda kuja kuwekeza nchini Tanzania. The room is very open. Mnakaribishwa sana. Mjisikie nyumbani. Hapa ni kwenu. Kama tulikaa na Museveni kule Mirongo, Karagwe kwa miaka yote, tushindwe kukaa na ninyi mkiwa mnafanya biashara hapa na kucreate employment? Lakini kama Rais Museveni alikaa hapa Tanzania miaka yote, arudi Uganda awazuie wa Tanzania kwenda kufanya biashara kule Uganda? Ni vitu ambavyo haviwezekani. Kwa hiyo mkutano huu wa wafanyabiashara wa pande zote mbili uwe ndio mwanzo wa kufanya biashara kubwa sana miongoni mwa watu wetu. Tusioneane wivu, fanyeni biashara. Mheshimiwa Museveni alikuwa ananiambia kuna wafanyabiashara hapa karibu 200-300 waliotoka Uganda. Ningefurahi mbaki hapa muanze kufungua mabiashara huko. Kama ni kiwanda cha sukari cha Uganda, fungua hapa sukari ipao. Kama ni kiwanda cha nini, hivyo hivyo. Na kwa Watanzania nao naambiwa leo wako karibu 800,000, mkaivamie Uganda mkafanye biashara kule. Na lugha nzuri ya kumalizia kule, hata kama huyafahamu mengine, sema mwibale nyo sebo, mwibale nyo nyebo. Maana yake asante sana. Tufanye biashara. Tumechelewa ndugu zangu. Tumechelewa. Na hili nawaambia kwa dhati, tumechelewa. We are still sleeping. Tumechelewa. Kama tunaweza tukakubaliana mimi na Rais Museveni kujenga bomba kutoka Hoima kwenda Tanga, the longest heated duniani, yako mambo ambayo tulisacrifice. Ilibidi baadhi ya Tanzania tupeleke bungeni kupunguza baadhi ya kodi ambazo zipo kwa mujibu wa sheria. Na leo nataka niwape siri moja. Nilikuwa namuuliza Mzee Museveni, mbona unachelewesha hili bomba? Kwa sababu ya kodi ya huko ambayo umekataa kuikubali. Kodi yenyewe ni dola 600, wakati utakuwa unatengeneza bilioni 800 USA dola, bilioni 80 USA dola. Sacrifice hii kodi kidogo, ucreate employment na utapata fedha for a long time. Watu wako wa TRA wasikucheleweshe. Ni TRA au nini ile ya Uganda inaitwaje? Inaitwaje? Uganda Revenue Authority. Wasikucheleweshe mzee.
Sisi tulitaka hiyo pipeline iitwe Kaguta pipeline siku tunapofungua. Wanakuchelewesha. Nikamtolea mfano, mimi nilipoingia madarakani, simfundishi mzee, lakini nilipoingia madarakani nimebadilisha makamishna general. Sio swala la kujidai, lakini ni baya, 5 for 3.5 years. Nikamwambia, wewe umemng'ang'ania wa nini huko? We are supposed to move. Katika biashara huwezi ukapata super profit. Is sharing and giving. You have to lose a little so that you gain more. Nimeona nilizungumze hili kwa sababu mimi hili linaniuma. Tulibidi tupeleke mabadiliko ya sheria ya kodi bungeni kwa ajili ya kuaccommodate kodi na hili bomba lijengwe. Watu wameshaanza kuwa employed wanayofanya feasibility study na kuonyesha bomba linapita wapi. Sisi Tanzania mikoa 8 itafaidika na hili bomba. Bomba likishaanza collection ya revenue ya Uganda itakuwa, kwa takwimu za assessment future, itakuwa ndio inaongoza katika uchumi katika Afrika. Kwa nini ucheleweshe na watendaji bureaucrats? Mzee, inawezekana umekuwa mpole kabla ya wakati ule ulipokuwa ukapigana ulikuwa mkali. Sasa uongeze ukali kidogo kwenye hili. Idadi ya watu watakaopata employment ni more than 20,000. Sisi politician ni lazima tu create employment kwa watu wetu. Kwa hiyo bomba hili halitakiwi kucheleweshwa. No matter sababu ni za wawekezaji, lakini we must accommodate them so that the business should start quickly. Kwa hiyo nimeona nilizungumze hili, sitaki niwe mnafiki. Nilimweleza mzee wangu na ninyi nawaeleza watendaji. I wish watendaji hawa wangehamia Tanzania, wa Tanzania wakaenda Uganda, ni dili nao kidogo angalau kwa mwezi mmoja. Uganda oye! Tanzania oye! Uganda oye! Nimeona nilizungumza hili, ndugu zangu wafanyabiashara, kwa sababu wafanyabiashara ni risk taker, na ndiyo maana wanafanikiwa katika biashara. Wafanyabiashara wangefanya kama sisi serikalini tunavyofanya, pasingekuwa na wafanyabiashara. Wafanyabiashara, they are always after movement. They just want to see the results. Sisi watendaji serikali, we don't care kwa sababu we always get our salary. Mfanyabiashara asipo move, asipopata profit even imagine, maana yake ni kufeli, kwa sababu anahitaji kulipa mishahara wafanyakazi wake, anatakiwa kulipa kwenye mabenki and so on. Lakini sisi watendaji wa serikali, we don't care. Mshahara upo, hata kama hatukusanyi kodi, hata kama maendeleo haya move, we don't care. Sasa ndio maana nimelizungumza hili, watendaji wote wa serikali ndani ya Uganda na ndani ya Tanzania ni lazima tufacilitate miradi ambayo ita create employment. Ni lazima tufacilitate miradi ambayo itajenga nguvu kwa wafanyabiashara wetu kufanya business. That's what we need. Ndugu zangu, milango ya madirisha yetu iko wazi kwa ajili ya wawekezaji wote makini kutoka ndani na nje ya nchi.
Mazingira yetu ya biashara na uwekezaji yanatabirika tena sana, na hii inachangiwa na utulivu wetu kisiasa, amani yetu, usalama wa nchi zetu, na zaidi ya hazo tunazo sheria mahususi kwa kuwalinda wawekezaji. Pamoja na wito wangu huu, naomba nitoe rai kwa wafanyabiashara na wawekezaji wote kuwa katika shughuli zenu zote mnazozifanya mheshimu sheria na kanuni zilizowekwa. Zipo sheria na kanuni za nchi husika, lakini pia za Jumuiya ya Afrika Mashariki. Mathalani, endapo kuna bei elekezi zilizowekwa kwa ajili ya bidhaa au zao fulani, naomba mzizingatie ndugu zangu. Tusiwanyonye wazalishaji, hususan wakulima wadogo na maskini. Kwa mfano, hapa nchini tumeanzisha masoko ya madini nchi nzima, na minada inafanyika kwenye masoko hayo mara kwa mara. Tunataka wanunuzi wa madini waende kwenye hayo masoko rasmi na kujiepusha na ulanguzi. Kama mnataka kununua dhahabu, mwende kwenye masoko hayo. Tunataka wachimbaji wapate wanachokihitaji, na serikali pia ikusanye mapato yake. Tuache biashara ya ubabaishaji za kujificha ficha, zina madhara makubwa. Mheshimiwa Rais, waheshimiwa viongozi na ndugu washiriki, mabibi na mabwana, sio nia yangu kutoa hotuba ndefu, mengine nilikuwa nachomekea tu, lakini nitoe wito kwa washiriki kutumia vizuri kongamano hili kwa kuchangamkia fursa zilizopo. Jadiliani na kubainisha fursa zilizopo katika maeneo mahususi, lakini pia changamoto na mapendekezo kuhusu namna ya kuzitatua. Saa nyingine changamoto zinachukua muda mrefu mno bila kutatuliwa. Zinapelekwa kwenye wizara hii, zinakaa pale pale, hazifikishwi mahali ambako zinatakiwa zimalizike. Yako mengine ni mambo madogo mno, yanaweza kumalizwa hata na mawaziri tu. Masuala ya mipakani, masuala ya biashara, wanataka mahindi kutoka Uganda. Mimi kwa mfano, kule kwetu kule mwaka jana tumekula mahindi kutoka Uganda. Uganda walizalisha tani milioni 5 nafikiri za mahindi. Na kule Waganda hawapendi ugali. Kule wanakula vitoke. Huku kwetu wanahitaji ugali. Sasa hakuna sababu, kama ni ndizi peleka Uganda, ugali leta huku sisi tu. Na watu walioko hapo wanafanya biashara. Itatusaidia sana ndugu zangu. Na ndio maana nimesema kongamano hili la wafanyabiashara wa Tanzania na Uganda limekuja at the right time. Na nitashangaa sana leo tumekuja na Mheshimiwa Rais Museveni. Na Mheshimiwa Rais Museveni kwa kuwapenda wafanyabiashara akamleta na mke wake kabisa awe hapa. Alafu tumalize kongamano hili, hakuna biashara yoyote ya kuongezeka. Nitawashangaa wafanyabiashara. Nitawashangaa wafanyabiashara wa maeneo yote. Punguzeni maneno, pawe na action ya biashara. Saa nyingine maneno ni mengi mno. Unajua wafanyabiashara wengine too much maneno, visingizio vingi, no action. Tufanye biashara. Na kama kuna changamoto, sisi tumekubaliana na Mheshimiwa Rais, kama kuna changamoto za msingi zileteni, tutazimaliza haraka. Lakini nina uhakika mkiamua
mawaziri mkaamua, makatibu wakuu wakaamua, watendaji wakaamua, wakuu wa mikoa wakaamua. Hakuna kinachoshindikana. Nilikuwa Kagera mwezi uliopita, nikakuta kuna story kwamba tunataka tuuze kahawa yetu Uganda kwa sababu kule ni bei nzuri. Kule wanatoa kwa kilo mpaka 1,600, si ndio? Nikamwambia mna tatizo, anzisheni soko hapa, waje wale wafanyabiashara wanunue. Sifahamu kama wamekuja. Sasa inawezekana ilikuwa ni tekniki tu, au ni wale wanaonunuaga kahawa ikiwa bado shambani. Lakini biashara lazima iwe free. Na nikasema moja hata leo, hata 1,500 chukueni. Sina uhakika kama wamekuja. Kwa hiyo natangaza hapa, Mheshimiwa Museveni, kama wapo kule wafanyabiashara wanataka kununua kahawa, waje na hizo hela kwa kilo, waje wanunue, waondoke, wasafirishe na kahawa yao. Wasitafute visingizio. Sisi wote ni wa Afrika, sisi wote ni ndugu. Waheshimiwa viongozi, nilisema si nia yangu leo kutoa hotuba kubwa ndefu na kuwanyima muda wenu wa kujadili. Tunasubiri majadiliano yenu mengi kutoka kwa wafanyabiashara ambayo yatatusaidia sisi kupata direction. Lakini namshukuru sana tena mzee wetu Museveni pamoja na mama Museveni na watendaji kutoka Uganda na ninyi wafanyabiashara ambao mliteki trouble ya kusafiri kuja Tanzania, kuja kukutana na wenzenu wa Tanzania. Ninawaomba yaliyoshindikana miaka 50 iliyopita sasa yafanikiwe. Ninaomba zile blocks ambazo zilishindikana sasa ziondolewe. Na bahati nzuri tuna mwenyekiti mzee Shamte. Yuko wapi Shamte? Yuko kule Upara, tunafanana, lakini yeye ndiyo msimamizi wa wafanyabiashara hapa Tanzania. Shirikianeni naye, twende mbele kwa manufaa ya Tanzania na Uganda. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Uganda, Mungu wabariki wafanyabiashara wa Tanzania na wafanyabiashara wa Uganda. Udumu ushirikiano kati ya Tanzania na Uganda. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Ni Rais Dr. John Pombe Magufuli akihutubia jukwaa hili la biashara kati ya Tanzania na Uganda. Jukwaa muhimu kabisa linalolenga kuimarisha ushirikiano wa pande zote mbili kibiashara. Na ikumbukwe kwamba huu ni mkutano, ni jukwaa ambalo limetanguliwa na mkutano wa 3 wa tume ya kudumu ya pamoja ushirikiano JPC uliofanyika hapa Dar es Salaam siku chache zilizopita, mkutano ambao pia ulifanyika mwaka jana Agosti 2021. Dr. Magufuli amezungumza mengi, lakini miongoni mwa hayo ni lile la kwa nini biashara kati ya Tanzania na Uganda kiwango chake ni cha chini, akitoa takwimu na mifano halisi. Na sasa tunakwenda kumsikiliza Rais Kaguta Museveni akikaribishwa hapa na Waziri Kabudi. Yoweri Kaguta Museveni, the President of the Republic of Uganda. It is my singular honor and privilege, indeed, now to welcome you to address this august congregation before you. Karibu sana, Mzee Museveni. Asante sana, mkae chini. His Excellency President Magufuli,
of the United Republic of Tanzania, the honorable ministers, the business people, senior technical officers of the two countries, other invited guests, ladies and gentlemen. Kwanza nacheka sana kuona Waganda wamejaza masikio vyombo vya utafsiri, tena lugha yenyewe ambayo wanatafsiri ni lugha ya zaidi ya Kibantu. Sasa najiuliza hawa watu ni wazungu, ni watu gani hao? I bring fraternal greetings from the people of Uganda. Thank you, Your Excellency, for inviting me, and also the business people for inviting us to share with you ideas on the important idea of trade. In order watu wamekuwa wanajiuliza kwa nini watu wanaweka vikwazo kwenye shughuli za biashara, hasa watumishi wa serikali. Ni kwa sababu hawaelewi umuhimu wa biashara. Kwenye vichwa vyao wanafikiri kuna njia nyingine ya kuinua ustawi wa jamii wa watu bila biashara. They think there is another way a country can develop without trading. They are not clear. They don't know how countries develop. They don't know. Hawajasoma kitabu cha mzungu moja Adam Smith ambacho aliandika kwenye mwaka 1776. This is 300 years ago. Wengine hawajasoma hicho kitabu, which is entitled The Source of the Wealth of Nations. Utajiri wa nchi wanatoka wapi? That's why they delay. They think they are doing, wanafikiri wanasaidia wafanyabiashara. Yes, stop. They think they are doing favor to the business people. They don't know that for the country to survive, they must do business. So, coincidentally, I had actually, in my written speech, I had started with that point. I didn't know what you were going to discuss here, but I know that's what the problem is. In order to put trade in context, it is good to remind ourselves that man has been here on earth for the last 4.5 million years.
binadamu wamekuwa hapa miaka 4.5 milioni. Most of that time, man has had to contend with two enemies: oppression of man by nature in the form of diseases, floods, drought, wild animals, etc., and also oppression of man by fellow men, slavery, feudalism, tyranny, colonialism, crime, etc. Kwenye miaka 4.5 milioni binadamu amekuwa anakandamizwa. Shida za aina mbili. Shida ya kwanza, shida ambazo zinatokana na mazingira, surround nature. What do you call nature? Nature. The second one, binadamu wengine kukandamiza binadamu wenzao. Two problems. For the last 4 million years, oppression of man by nature and oppression of man by man. With the successful anti-colonial struggles, independence was achieved and even democracy was achieved. This laid the basis for, at last, Africa being free of tyranny by man, because prior to this, Africans were living under the tyranny of the chiefs, or under colonialism, or under slavery or serfdom. That left the problem of oppression by nature. During most of the 4.5 million years, man had been trying to tame nature by inventing tools or technologies like the stone tools, the invention of fire, the invention of iron tools, etc., that helped him to work and try to ameliorate his condition. Much of this effort was by man's or beast's muscles. I.e., man, horse, camel, donkey. It was after the Renaissance in Europe that man started using machines. The printing press was invented by Johannes Gutenberg in the year 1440. The steam engine was invented by Thomas Savery in the year 1698. The railway steam engine was invented by George Stephenson in the year 1823. It is this shift from the use of human and beast muscle to the use of machines that marked the beginning of the Industrial Revolution. So these African civil servants and politicians, they are out of date. They think we are in the era of blacksmiths who are using muscles. Niliambiwa kwa Swahili hakuna neno moja la blacksmith. Wakati nilikuwa Moshi niwauliza, sema blacksmith wana mhitaji, wakasema mpigaji wa chuma cha pua. Lakini hiyo sio neno moja. Kuna neno la Kibantu, labda siku hizi mmepata hilo neno.
niliondoka zamani mlikuwa hamjapata. So the blacksmith kwa lugha za kule barani ni omhesi okuhesha. So the African actors don't know that the time of the people who are using muscles, like the blacksmith, or using animals to do work, like the donkey or the horse, they don't know that those days are long gone. It's now almost 400 years, 300 years since the introduction of the use of machines to do work. It is this shift from the use of human and beast muscle to the use of machines that marked the beginning of the Industrial Revolution. And this is where the issue is. This is where the issue is. Either you want the country, your country to progress or to stagnate and collapse. The use of machines ushered in large-scale production. When you go to machine production, you are no longer the other Muhesi who is producing one hoe every 2 days. You are now producing many products per minute. The machines don't produce moja moja. They produce en masse. The use of machines ushered in large-scale production. Mass production of goods and services can only be sustained with commensurate large-scale consumption. This is where the African people are out of date. Large-scale production must be matched by large-scale consumption. If there is a disequilibrium between the two, you get a crisis. That is what happened in 1929 when capitalism had to crash and was forced to mutate, to change into quasi-socialist system of the welfare state. Kwa sababu wazungu walikuwa hawajaelewa this linkage between large-scale production by machines and large-scale consumption. They just produced until 1929 when there was nobody to buy. You produce, but nobody buys. If nobody buys, what happens? You suspend production. You lay off the workers. Because the workers are laid off, they can no longer buy even what they were buying because they have no money in their pocket. So there was a crisis, which these professors of the university should know about. 1929, when capitalism collapsed and had to change now. That's how they introduced what they call the welfare state, whereby even if you are not employed, the government gives you money so that at least you can buy. This is how the welfare state started in Europe. Because they could see the disequilibrium between large-scale production and low consumption. This is where the government, that's how actually capitalism became quasi-socialist. The welfare state, where the government had to give free money to the unemployed people to enable them to at least buy the products of capitalism in order to save capitalist system. It is these 3 points that took long for actors in Africa to grasp.
The three are: shift from power of the muscle of man or beast to the power of machines in order to do work more efficiently and on a bigger scale. Secondly, shift from the pre-capitalist system of primitive self-sufficiency of communities, which is sometimes called subsistence farming, working only for the stomach, to working for food security and commercial production, working for the pocket. There is also that issue of which needs to change within each of our countries, because in Uganda certainly it's still a problem, where, especially in a rich country like Uganda, where you don't have to be very bright to survive. Even if you are not so bright, you survive. In other countries, when you're not bright, you die, and the matter is resolved. But in a very rich country like Uganda, unaweza kuwa hapo hufanye kazi yoyote, but you live, you just eat it. And that's how, like for instance, in Uganda, as recently as 2014, a total of 68% of the homesteads of Uganda were still engaged in subsistence agriculture. That means chilimo cha tumbo peke yake. I don't know the figures of Tanzania, but certainly in Uganda, even by 2014, 68% of the homesteads were engaged in chilimo cha tumbo peke yake. Hakuna kilimo cha mfuko, no production for the pocket, only producing for eating. So this is the second problem. Certainly in Uganda it's a big one, and I've been engaged in a big campaign to wake up people to produce for the stomach, but also for the pocket. Thirdly, once the people wake up and start working commercially, the volumes will be so big that they will need huge markets within the respective countries, regionally and internationally. This is the third problem we would have to deal with. When these Africans wake up, who will buy the huge things, the huge volume they are producing? It's good in a way that we are underproducing now, because many people don't have much to sell. You hear President Magufuli telling you that the goods going to Uganda are 7 million tons. But if you take a stretch, I don't have the figures, but you can go and check it. If you take the part of China from Beijing to Shanghai, how many tons are going there each year? Because it is about the same distance from Shanghai to Beijing as from Mombasa, for instance, to Kampala. There are some maybe slightly longer. But how much volume of business? How many tons? So why are these people here sending less tons to the ocean than the ones in China? Kwa sababu wamelala, as the president was saying. They are not producing. Many of them are just eating free things which nature is giving them, because here it is easy to survive.
Even if you don't work, you don't die. Or you don't die quickly, you die slowly. Unakufa kimya kimya, sio kwa ghafla. These three are a must for Africa to survive. They answer the question, because the question in all this, really what, I don't want to blame so much the business people, it's mainly the government people, really. The big problem with the government people is to answer the question which Adam Smith answered in 1776. Where does the wealth of nations come from? Utajiri wa mataifa unatoka wapi? You need to answer that. Of course, the answer is there, but we need to agree that that is the answer. Where does the wealth of nations come from? By the time Adam Smith answered that question, Europe had been for 300 years meandering around, looking for solutions. For instance, one theory was what they were calling bullionism. Dhahabu and silver. I don't know what they call silver in Swahili. Some people thought that gold and silver were the wealth. And a country like Portugal and Spain, they went to South America, killed all the Red Indians, stole all the gold and all the silver, but ended up being the most backward countries in Europe. So it was clear that gold and silver were not the wealth. And that's why this man came to help Europe with that answer. If you read that book of his, that's why he's called one of the classical economists. Where does the wealth of nations come from? One point of his analysis was that trade is one of the sources of wealth. Trade. When you produce and you sell, you are generating wealth. Prosperity in the modern context comes from producing a good or a service and getting enough people to buy it in sufficient quantities to make the venture profitable. Fortunately, by 1980, our leaders realized the importance of at least number three of the 3 points, the issue of the markets. That is how the COMESA, the ECOWAS were born, following the Lagos Plan of Action. However, the issue of achieving prosperity through the selling of goods and services on a large scale cannot be satisfied by just the internal market of each country or even the regional market. China and India individually each has a population of 1.3 billion people, with a purchasing power of US dollars 14 trillion for China and 9.4 trillion for India. Yet those internal markets are not enough for either India or for China. Sasa lazima tujiulize, ndugu zetu wa Afrika, nchi kama China iko na watu bilioni 1 na milioni 300. India the same. Kwa hiyo ndani ya kila nchi wako na soko kubwa sana, lakini hayo masoko ya ndani ya China na India hayawatoshi. They are looking for additional markets. Lakini sasa hapa Uganda
achukua na watu milioni 41, wanafikiri wengi sana. He doesn't need any other market. Anafikiri amefika, he thinks he has arrived. This is very dangerous. This is how our tribal chiefs, you know, our tribal chiefs were kings and so on. Walikuwa wanajipa majina mazito, simba, nini. Lakini wakati wenye nguvu walipofika, yule ambaye alikuwa simba aligeuka paka. Because they were deceiving themselves. They were engaged in self-deception. They thought they had power which they did not have, because they did not understand what was required. And please, the leaders of today of Africa, you should be very careful not to be like those chiefs. If you do not understand the process of trade, you are definitely a liability to your people. Now you get a country like China, internal market 1.3 billion, the size of the economy of China now is 14 trillion, but they see that the internal market is not enough. Ndivyo wanavyosikia wanagombana na Amerika, wanataka soko zaidi, soko zaidi, soko zaidi. Sisi hapa tunatosheka na watu milioni moja hapa, milioni moja pale. This is very, very dangerous. Hence, the quarrel between China and the USA, Uganda contributes to the prosperity of China US dollars 875 million per annum. Mchina yuko na 1.3 billion kule ndani kwake, na mimi Muganda ambaye amelala na kwenda kwake kununua vitu kutoka kwake, na I sent to him 875 million per annum dollars, na mchangia. Yuko na soko kubwa tayari, lakini mimi namuongezea, mimi maskini namuongezea dollars milioni 875 kwa mwaka. Muhindi namchangia 1.15 billion dollars kwa kila mwaka. In addition to his big internal market, in addition to what he's getting from America, in addition to all those, na mimi namuongezea. We do this by buying their products, in addition to selling to the internal market. Neither the Chinese nor the Indians will say that we have got a big enough internal market, we do not need the additional market of Uganda. I'm therefore most pleased that the Africans are waking up to this point. When I come here, I really feel, when I hear the speeches, I can see that people are waking up. Hence the topics of today's conference, which are the attractiveness of our countries as destinations of investments, harmonization of strategies and partnerships in emerging data economy, bilateral trade and infrastructure, reducing the cost of doing business between our two countries, local content as a key to unlocking long-term value in extractive industries. Your conference will discuss all this. I would be most interested to learn the conclusions you come up with. Out of the 5 topics, I have long formed opinions on 3 of them. These are bilateral trade and infrastructure.
reducing the cost of doing business between our two countries, and local content as the key to unlocking long-term value in the extractive industries. In the book of Matthew, chapter 19, verse 6, Jesus said, "What God has put together, man shall not put asunder." The landlocked countries are organically linked to the coastal states in such a way that they will all benefit. First of all, most or all the goods coming from or going to Burundi, Rwanda, Zambia, Eastern Congo, Uganda, and South Sudan must pass either through Kenya or Tanzania. So this is a good arrangement. Hii ni mpango ya Mungu. Mungu ndiye arrange like that. This became a huge opportunity for all the countries involved. These trucks buy fuel, the drivers and turnboys buy food, stay in hotels, pay port charges, etc. The goods coming from Uganda have been for a long time only being produced by just 32% of the homesteads. You remember that in Uganda, we still have the structural problem of 68% of the homesteads kufanyia tumbo peke yake. Hii inamaanisha kwamba manyumba 32 kwa 100 ndio wanafanya shughuli za pesa. I don't know the figures in Tanzania, you should go and check. I will be very interested. So, you are lucky, you don't have too much goods disturbing you here, because 68% of the Ugandans are asleep. They're just working for tumbo only. But I'm trying to wake them up. Now, when they start producing, you will be flooded with the goods. Not these 7 million tons His Excellency is talking about. This is nothing. Compare with what I told you to compare with Shanghai and Beijing. Why? What are the volumes there? Even when I went to Mombasa, His Excellency Kenyatta told me they had expanded now. They were going to handle, I think, 21 million tons or something like that the port had increased. But I don't know the port of Dar es Salaam, how many tons Kakoko is handling. You know what Kakoko means? Kakoko means a small insect. Or are you Kakoko? Are you the hen? Either you are a hen or a small insect. What are you? Oh, small but very, very powerful. So when these people in the hinterland wake up, the production, the volumes will be so big, so big. I am in a big campaign along the lines of my campaign of 1995 to get our people out of this disorientation, only producing for the stomach. Once they wake up, the volumes of both imports and exports will go up dramatically. In order to facilitate the movement of these huge volumes of goods, we must, as your topic says, work seriously on bilateral trade and infrastructure. Fortunately, the governments of Tanzania, Uganda, and Kenya are seriously working on all the infrastructure projects as never before. Even the government of Rwanda is also working on the roads inside Rwanda. And the government of South Sudan has also started working on the roads in South Sudan. I imagine the government, Burundi used to have good roads. I don't know how the situation is now. This work on the infrastructure will automatically lead to point number 2, the reducing of the cost of doing business in East Africa. Moving a container by rail and water from Dar es Salaam to Port Bell will be
US dollars 1,600 instead of the present US dollars 4,500. You can imagine the saving. The container will go at 1,600 compared to the present $4,500. That's almost like a quarter now. It's like a quarter. That is if you use the railway, and I don't know whether they are talking about the old railway or the new one. The new one. The new one. The new one. Oh, okay. A container will be transported at $1,600 by rail and water all the way to Port Bell, compared to US dollars 4,500 now. A saving of 3/4. Fortunately, again, the East African governments are working aggressively on power. In Uganda today, the total generation of power will soon be 2,000 megawatts with the completion of Karuma. Karuma is not here. That remains, what remains is reliable transmission and lowering the cost of power to the manufacturers by removing the distortion of the price by Ujagari Dam, where our officials made the mistake of borrowing expensive money. In order for the Uganda government to reduce the cost of doing business in Uganda, I will no longer allow the borrowing of expensive money or private sector developers who want high profits in 3 areas of the railway, electricity, or the development banks on account of high interest rates. They can invest in road tolls, telephone companies, etc., but not in the 3 areas: the railway, the electricity, and the development finance. These 3 are not areas of profiteering. They are the mshokoro. I don't know the Swahili word for this, the bone marrow. Bone marrow, what do you call bone marrow in Swahili? Uyonjo. Somebody write it for me. The bone marrow. Write it for me. Patie hile kitu. Uroto. It's called Omsomyo in Uganda, or Omshokoro in the other dialects. Omshokoro. But now I'm told that it's Uroto. Asante sana. So now, these 3, electricity, gari moshi, the railway, and development finance, are the Uroto of the economy. And if you get a cancer of Uroto, it's a very serious sickness. That cancer is a special cancer known as leukemia. Very dangerous. So we can have expensive money in other areas, but not in this one. So when you are discussing financing, because I think that will be one of the topics, is that I will not accept any expensive financing or profiteering for these 3 areas.
umeme, gari moshi, bank za maendeleo, not the other commercial banks. The commercial banks can lend to traders who want to go to China and bring expensive goods. If they are not bought, that's none of my problem. But for the railway, the umeme, electricity, the garimoshi, and the development bank, we must get either concessional funding or other form of funding. When the bone marrow gets a cancer, that cancer is a very bad one. It is called leukemia. We do not want leukemia of the economy. The private sector can invest in these areas, but must settle for the modest profits and for longer periods of investment recovery. As far as the big power developers are concerned, the price of a unit of electricity must not be above US cents, US 5 cents per unit. On the side of the cost of money, the FDIs will fund their projects using their own money from abroad. The local investors will benefit from the Uganda Development Bank loans that should always be around 12%, not the criminal 23% charged by the greedy commercial banks. The stock exchange may also not be useful in financing the basics, the basic infrastructure for production. Why? It is because shareholders are also looking for profits. Stock markets can fund factories, hotels, etc., because those can recover their money from the consumers, and they are not the uroto of the whole economy. Reducing the cost of doing business between our countries is both a question of hardware and software. The hardware part is to build the roads, to build the railways, to provide electricity, etc. Without these, the costs cannot go down. Once they are built, then you have the issue of the software, which is what the president was talking about. Delays on the borders. Victoria, what we call Narubare, there's an indigenous name for that lake. Narubare, the lake of the gods. We think the gods will stay there. Albert Mwitanzige, that's the one on the border with the Congo. Edward Butumbi Ruchuru, the one with the Congo. The railway and water transport, using the Mombasa example, will end up spending, as compared to the one of, like the one of Dar es Salaam, US dollars 1,800 per container. That's from Mombasa now. But I can see the one of Dar es Salaam would be cheaper, because the one of Mombasa is $1,800 compared to 3,400 by road. But the one of Dar es Salaam was 1,600. That will make Dar es Salaam very competitive. Finally, on the question of using the extractive industries maximally, the Ugandans, the Tanzanians, the Kenyans, the Banyarwanda, the Barundi, the South Sudanese should for sure be able to run the transport business arising out of the mining and petroleum operations, should be able to do the catering services, should be able to provide the professional services, legal, medical, and with proper training and accreditation, they can also do the artisanal services like welding. This is all crucial. However, additionally, in the case of Uganda, there is the question of the earnings from, for instance, oil, the government share. Under my leadership, this money will never be for consumption and salaries. Why not? Because these resources are exhaustible, they are finite, they will one day be no longer there.
what will they have left to the Ugandans? That is why I insist that money from these resources should only be used to create durable capacity for the Ugandan economy. Build power dams, build irrigation schemes, the railway, scientific research, and some aspects of education. Therefore, the use of revenues from the exhaustible resources should only be used to create the durable base of the economy. The exhaustible should give birth to the durable. In petroleum, we use the formula of PSA, petroleum sharing agreements. The company uses its own money to look for the oil. If they get the oil, they share with the government in order to recover their share, but also make a profit. The rest goes to the government. Why is this formula not used for the other minerals? I have not yet got a good answer. So, nashukuru kuja hapa. Jambo la bomba la mafuta yako hapa, yamekuwepo kwa miaka milioni 2. It will come out. It is under the control of the government of Uganda, and we have agreed with the government of Tanzania on the pipeline. I'm very grateful to His Excellency Magufuli for the formula and the concessions he made to the oil companies and to the pipeline company to make the project economic. So be sure the government of Uganda will not be found wanting in implementing this project. Asante sana, Mungu awabariki. Rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni akimalizia hotuba yake katika jukwaa la biashara ya Tanzania na Uganda, pamoja na mengi aliyosisitiza, lakini yote yanajikita katika hoja yake ya msingi aliyozungumza kwa lugha zote mbili, kwamba sekta ya umma haijaelewa umuhimu wa biashara, kwa sababu kimsingi biashara ni kuzalisha na kuuza. Hiyo ndio siri ya utajiri wa nchi yoyote ile. Kwa sasa nyimbo za taifa zinaimbwa kama ishara ya kuhitimisha shughuli hii katika hatua ya awali ya ufunguzi wa jukwaa hili.
namwomba Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, amuongoze mgeni wake Mheshimiwa Yoweri Kaguta Museveni, Rais wa Uganda, kutoka ndani ya ukumbi huu, lakini wengine wote naomba wale ambao katika mkutano huo jukwaa la biashara wanakwenda State House. Kubwa ambalo limezungumzwa na viongozi hawa katika masuala ya biashara ni umuhimu wa ushirikiano wa pande zote mbili, kwa sababu kuna ukweli usiopingika kwamba biashara katika nchi hizi mbili uko chini licha ya rasilimali na fursa zilizopo katika nchi hizi mbili. Asante sana. Naomba nikushukuru sana mtazamaji kwa kuwa nasi muda wote huu. Tunaomba atokee mlango. Viongozi hao sasa wanaelekea Ikulu kwa ajili ya mazungumzo na mapumziko mafupi, wakati jukwaa la kibiashara likiendelea na mjadala kuhusiana na kile ambacho wamekubaliana kwamba kujibu swali la msingi la kwa nini biashara kati ya nchi hizi mbili uko chini. Mimi ni Faraja Sendegea, ninayekushukuru sana mtazamaji kwa kuwa nasi. Asante kwa timu nzima iliyokufikishia matangazo haya mubashara kutoka ukumbi wa kimataifa wa Mwalimu Nyerere hapa Dar es Salaam. Jukwaa la biashara kati ya Uganda na Tanzania lililotanguliwa na mkutano wa tatu wa tume ya kudumu ya pamoja ya ushirikiano JPC uliofanyika hapa Dar es Salaam. Asante kwa kuwa nasi. And ushers, please assist the delegates and the business community kufika kule kwenye lile eneo. Naomba baada ya chakula cha mchana tuweze sasa